OTT has broken that framing of being a TV actor, and I think a lot of TV actors are doing great stuff, on the OTT. So for me also to kind of now people see that अरे नहीं मतलब he's not just a TV actor. So not just के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी बहुत सालों की. He's not just a TV actor. He's more to it. In spite of giving so many hits on television and people loving you so much, it's important to kind of getting that approval that he's not just a TV actor. He's much more. Was it difficult to deal with the time, because if whatever was happening or not happening, your family had to deal with the brunt of it. You had to it's very simple. It's my house, it's my family, it's my space. Nobody gets into it. या तो आप मेरे घर में घुसे तो मैं आपके घर में घुस के मुझे जो करना है मैं करूँगा. It's as simple as that. मैं आपके घर में घुस रहा हूँ, मैं आपके घर में घुस रहा हूँ, आपके घर में घुस रहा हूँ, आपके घर में घुस रहा हूँ, नहीं घुस रहा हूँ. आप मेरे घर में मत घुसिए. आपको मुझे हर एक कैरेक्टर में देखना है, डिफरेंट कैरेक्टर्स में देखना है. आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा. बट यू शुड नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन. इट्स ह्यूमैनिटी. मतलब इसमें कोई एक्टर नॉन एक्टर की बात नहीं हो रही है. एक बेसिक कर्टसी होती है कि आपको पता है कि आपको कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है. वो आपको पता होना चाहिए. अगर आपको मेरे पर्सनल कुछ जानना भी है तो मुझसे पूछिए आप. यू हैव नो राइट टू बाज इनटू माय हाउस. दैट्स माय स्पेस. कोई मेरे घर में घुसेगा तो मैं फिर से नहीं छोड़ूंगा. सिंपल है ना. अगर मैं आपके घर में घुसूंगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपका प्राइवेट स्पेस है. सो एज सिंपल एज दैट. बट लोगों को समझाना पड़ता है. Exactly. But were your parents a little concerned? Not at all. My parents are absolutely chilled out because obviously it's been 17-18 years now. So they know that this is a part in the beginning it was obviously it was जब शुरुआत की थी तो समझ नहीं आता था क्या करें, but now it's like they don't even care. It's a part and parcel of the job. They also realize that. But somewhere do you feel that being open about your personal life, maybe in the initial years of your career, kind of paved this way that somehow people felt comfortable barging into your personal life later on as well? No, I think it's very each to its own. And nobody likes to talk about the personal life much. I'm sure people do. But as a person, I'm very private. People probably when I'm not shooting, I'm not working. It's my space. I do what I want to do. Then I don't want to. I'm hardly active on social media also. If you see me now, because the social media craze is there and you have to be there, or else I'm extremely lazy when it comes to social media. So people hardly get to see what I'm doing. But I enjoy my space. I think it's like I said, वो मेरा personal space है. जब मैं कैमरे के सामने हूँ, then मैं आपका हूँ. मैं आपका हूँ लिटरली. लेकिन जब मैं कैमरे पीछे हूँ तो मैं खुद का हूँ. किसी हिम्मत नहीं है कोई मुझे कुछ बोले. कैमरे के सामने जो भी है सब कुछ करूँगा मैं. उछल कूद करूँगा, जोकर बन जाऊँगा, जो करना है करूँगा. बट कैमरे के पीछे वो मेरा टाइम. I know. People need to respect that there needs to be a private side. And then off the camera, it's I am somewhere answerable. मतलब then it's Sharad who's taking care of me. When I get off the camera, then it's Sharad Malhotra who's taking care of me. It's not me. Like Sharad is taking care of me. But when I'm in front of the camera, it's my characters. So I'm answerable to Sharad. I'm not answerable to you. So off the camera, I'm answerable to him. In front of the camera, it's my characters. Be it a Maharana Pratap or a Virangshu or all the different characters, Rishi Singh Bedi, anybody. I'm answerable to them. But off the camera, I'm answerable to him. And I'm very happy that this has become a point of discussion where to draw the line, because recently we see when Alia was clicked in a house, correct. The recent the chats leak of Shahrukh's, these kind of things kind of put it into perspective that there needs to be a line, there needs to be a space given to, because at the end आपने एक्टर खरीदा नहीं है. अगर आप एक्टर खरीद रहे हैं तो फिर इतने पैसे दीजिए कि आप फिर देते रहेंगे जिंदगी भर. फिर आपकी मतलब मैं फिर ऐसा है. I really like this line. फिर आपको एक्टर खरीदना है तो देते रहिए जिंदगी भर पैसा, और दे के फिर आपको समझ में आएगा, फिर आप अपने ही कान पकड़ेंगे कि गलती हो गई. तो मुझे पैसे देते रहो, मैं इंफॉर्मेशन तुम्हें देता रहूंगा, पर फिर उतना पैसा नहीं आ रहा है. बिल्कुल उतना पैसा होना चाहिए भाई, साफ. ये नहीं कि आपने मजे भी ले लिए, फोटो भी खींच ली. क्यों भाई?